So I'll share the screen with everyone. So we'll just read the prayers to begin with. Sarva Panishado Gavo Dhokta Gopala Nandana Parthavatsa Sudhir Bhokta Duktam Gitamritam Mahat. Go ahead. Om Jnanatimarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Alright, so here's the verse from Gita Mahatmya for today's class. Bharatamrita sarvasvam Vishnu Vaktrad Vinishritam Gita Gito Dakam Pitva Punarjanma Navidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Итак, сегодняшний стих для Бхагавад-гиты из Гиты Махатмы. Если человек, который пьет воду из Ганги, обретает освобождение, то что говорить о том, кто пьет нектар Бхагавад-гиты? В Бхагавад-гите собран весь нектар Махабхараты, и она сошла с уст самого Кришны, изначального Вишну. Гита Махатмя, стих 5. Бхагавад-гита исходит из уст Верховной Личности Бога. Анганга, как известно, берет начало лотосных стоп Верховного Господа. Разумеется, уста Верховного Господа не отличны от его стоп. Однако беспристрастный анализ покажет, что по своему значению Бхагавад-гита превосходит даже священные воды Ганги. Okay, we'll go ahead. Today we're beginning chapter 5 again, Karma Yoga. But this is, in Sanskrit, this chapter is actually called Sannyas Yoga, or the Yoga of Renunciation. Prabhupada has given it the title, Action in Krishna Consciousness. Итак, сегодня мы разбираем 5 главу Карма-йога. На самом деле на санскрите название звучит следующим образом. Саньяси-йога, йога в отречении. Шрила Прабхупада дает английское название Карма-йога, действие в сознании Кришны. Alright, so just to review what happened earlier, we were discussing, we began, chapter 1 was just the background. We were hearing about the battlefield and Arjuna's reasons why he didn't want to fight. Then chapter 2, we got some of the basic knowledge of the soul. Итак, в качестве повторения давайте вспомним, что мы уже прошли. В первой главе мы обсуждали поле битвы и причины, по которым Арджуна не хотел сражаться. Во второй главе мы
узнали базовые знания о душе. And we heard about how the soul is entangled in the material body. О том, как душа привязана к материальному телу. Taking birth and dying and taking different bodies, different species of life. Рождаясь и умирая, приобретая формы, приобретая тела в различных формах жизни. And then Lord Krishna went on to explain about Buddhi Yoga, which is the process to get out of the entanglement of birth and death. И затем Господь Кришна объясняет процесс будхи-йоги, метод, который помогает вырваться из череды рождения и смерти. And then the third chapter, we went on to hear about how a person who is who has come to the platform of knowledge, he no longer has any duties to perform. И в третьей главе мы узнаем, как человек, который обрел знание, человек, который обретает знания, уже не зачем проявлять какие-то обязанности. Yeah, the third chapter describes great souls like Janaka and Lord Krishna. For them, there's no duty to perform. Не остается никому должен. But still they're active because they want to show the good example to others. Хотя у него нет никаких обязанностей больше ни перед кем, но он все равно продолжает действовать, чтобы показать другим пример. Then chapter 4, we covered yesterday, transcendental knowledge. Lord Krishna was telling about different kinds of sacrifice or yajna. И в 4 главе, которая называется «Трансцендентное знание», Господь Кришна рассказывает о разных видах яги, жертвоприношений. And there, Lord Krishna described different kinds of sacrifice, different kinds of yagyas you could perform. But he said that the topmost yagya is the sacrifice of knowledge. Итак, Господь Кришна описывает разные виды яги, но самый высший вид яги, жертвоприношения, это жертвоприношение в знании. And so we described how you get that knowledge. You have to approach a spiritual teacher. Также мы описывали, как получить это знание у духовного So учителя. Lord Krishna also then went on to speak about knowledge and how knowledge is like a fire. It can burn up all the reactions of sinful activities. Говорили о том, что знание — это словно огонь, пламя, которое сжигает все греховные реакции. And he said knowledge is like a boat. You can cross the ocean of the material existence. И также он говорит, что знание словно лодка, на которой можно пересечь океан материального существования. And then at the end of the chapter, Lord Krishna described knowledge as like a weapon, and you can use it to cut through the ignorance. Итак, в конце главы знание описывается словно оружие, которым можно пробраться сквозь невежество. So he encouraged Arjuna that he should fight. Кришна вдохновляет Арджуну сражаться. So when we begin the 5th chapter, we'll see the first verse. Arjuna said, "O Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" И в начале 5 главы Арджуна спрашивает: «О Кришна, сначала ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу тебя, скажи прямо, какой образ действий лучше?»
So if you look at the Sanskrit, above that translation, you'll see it says, Sannyasam karmananam Krishna. Sannyasam karma. In other words, Arjuna is saying, Krishna, you want me to do, you're talking about renounce work. Karma sannyas. Karma sannyas means to stop all work. Итак, если мы посмотрим на санскрит, над переводом, то там есть такие слова «саньясам карманам Кришна». То есть, Арджуна говорит, ты говоришь мне о деятельности в отречении. So Arjuna is confused. He said, sometimes you tell me to renounce work, and other times you tell me to work with devotion. Итак, Арджуна смущен. Он говорит, ты говоришь мне отказаться от деятельности с одной стороны, а с другой стороны велишь действовать в преданном служении. So Arjuna, he is thinking that renunciation means to stop all kinds of work. Арджуна думает, что отречение подразумевает прекратить всякую деятельность. And Arjuna is thinking, if you do devotional service, then that is work. И Арджуна думает, что если ты занимаешься преданным служением, то это также работа, также деятельность. So he thought, Arjuna is thinking that bhakti yoga and renunciation are not compatible, that they don't go together. И Арджуна думает, что бхакти-йога и отречение несовместимы. Arjuna doesn't understand what is actual renunciation. Арджуна не понимает, что на самом деле значит отречение. Because if one is in full knowledge, then he won't be attached to the result of the work. Если обладать полным знанием, то если человек обладает полным знанием, то он не привязан к плодам своей деятельности. So that's the same as renunciation. Таким образом, это то же самое, что отречение. Yeah, if you're working with full knowledge, then you don't get reactions from the work. Так, если вы действуете в полном знании, вы не получаете реакции от своих действий. So Arjuna put this question to Krishna. Так Арджуна задает этот вопрос Кришне. Which is better? Что лучше? He says, which one do you want me to do? You want me to work? You want me to work with devotion, in other words, bhakti yoga, or do you want me to stop all work, to become a karma sannyasi and not to do anything? И Арджуна не может понять, что ему делать. Он говорит, ты хочешь, чтобы я работал, то есть занимался преданным служением, бхакти-йогой, или прекратил всю деятельность, занялся карма-саньяси. So, we'll see how Krishna replies. It's text number 2. Итак, ответ Кришны мы увидим во втором тексте. The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. Верховный Господь сказал, и отказ от деятельности и деятельность в преданном служении ведут человека к освобождению. Но все же действовать в преданном служении лучше, чем отказаться от деятельности. So devotional service is definitely, we know devotional service is better than giving up work. Итак, мы знаем, что преданное служение определенно лучше, чем оставление полностью деятельности, прекращение деятельности. If one tries to give up work, it becomes very difficult
because the nature of the soul is to be active. Если кто-то хочет прекратить всякую деятельность, то это очень сложно, потому что природа души быть активной. In order to renounce work, one has to prepare for that. You cannot just do it immediately. You have to prepare. You have to cultivate detachment. Итак, если кто-то хочет отказаться от деятельности, то одночасье так просто от нее не откажешься. К этому нужно подготовиться. Нужно развивать в себе отречение, непривязанность. To be a karma sannyasi and to stop all work, it's not an easy thing because the nature of our mind and senses are to be active. Итак, быть карма-саньяси, прекратить всякую деятельность, это нелегко, так как природа чувств — это деятельность, быть активными. So before one can renounce work, one has to purify himself, one has to prepare for that with many years of practice. И прежде чем отречься, необходимо очиститься. Это требует многих лет практики. And we see that many people who try to do it, they don't succeed. И мы видим, что те, кто пытались это делать, не достигли успеха. Like sometimes the yogi will go to the mountains and he will say, I'm renouncing everything. They go to the mountains. Иногда йоги отрекаются от всего, уходят в горы. And after some time then they come back and then they want to open a school or they open a hospital or they do some welfare work. Через какое-то время они возвращаются, открывают школы, больницы. So that's not really liberation, doing welfare activities. Это на самом деле не освобождение, заниматься благотворительностью. But if one does devotional service, if one engages all of his senses in the service of Krishna, then that's much more secure. And one can do that very, very easily, very quickly. Но если кто-то занимается преданным служением и вовлекает все свои чувства, то это намного эффективнее. Это очищает быстрее. We see to take up devotional service is not a very difficult thing. One can begin by chanting and taking part in kirtan. Итак, начать заниматься преданным служением не так-то просто. Можно начать воспевать Святое Имя и принять участие в киртане. And then hearing about Krishna, hearing from the scriptures, like we're hearing Bhagavad-gita just now, this is also devotional service. И слушать о Кришне из священных писаний, таких как Бхагавад-гита, например, это также преданное служение. But to try to renounce the world, that is not such an easy thing to do. Но отречься от мира — это не так-то просто. Okay, we're going to go ahead. Text number 6. Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. Итак, мы переходим к следующему тексту номер 6. Отказ от деятельности сам по себе без преданного служения Господу никому не принесет счастья. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего.
So you can see in the illustrations, in the top illustration, you can see one man is sitting there at the foot of a tree. He's got a big white beard growing and long hair, and he's just sitting there at the foot of the tree, not doing anything. Итак, на верхней картинке вы видите человека, который отрастил бороду, волосы, пустил бороду и просто сидит под деревом и ничего не делает. So people may say, oh, he's very renounced, he's just living in the forest, he just stays under a tree. И люди могут подумать, что он такой отреченный, он живет в лесу, сидит под деревом. But there's no real spiritual pleasure. It's not a spiritual activity just to sit there and do nothing. Но это не духовная деятельность, здесь нет никакого духовного удовольствия, просто сидеть под деревом. He's not doing any harm, but he's not doing any good either. Ничего плохого он не делает, но также ничего хорошего в этом деятельности нет. But if we look at the lower picture, you can see this is during the festival of Rath Yatra, and you can see the big Jagannath deity coming, and someone is sweeping the path for the form of Jagannath to come. So sweeping the road for Krishna in the form of Jagannath, that is devotional service. Но на нижней картинке мы видим во время фестиваля Радха-ятри, когда появляется Господь Джаганнат, кто-то подметает перед ним тропинку, дорожку. И это очень хорошо подметать дорожку перед Господом. So you can see that if we engage our senses in the service of Krishna, it is much better than simply trying to stop the senses. Итак, если мы вовлекаем все свои чувства в служение Господу, это намного лучше, чем если мы пытаемся прекратить всякую деятельность. So yoga is concerned with controlling the senses. Йога означает контролировать чувства. So now, some people, they want to stop the senses. They don't want to do anything. И некоторые хотят прекратить свои чувства, укротить их, ничего не делать. So they get detached from matter, from the material energy. Они хотят быть отреченными от материальной энергии. But the devotee, he uses his senses in the service of the Supreme. So that is spiritual. He's engaging his senses in spiritual activities. Но преданные хотят занимать свои чувства в служении Господу. Это духовная деятельность, это духовно. So one is detached from matter, and the other one is attached to spiritual energy. Так, один отречен от материи, а другой привязан к духовной энергии. It's easier to do service, to use the senses. It's not easy to stop all the senses. Легче осуществлять какую-то деятельность, вовлекая, используя свои чувства. Не так-то легко прекратить всякую деятельность. Отказаться от чувств. You can see, to stop all the senses, you have to go away from the world, you have to go into the mountains or into the forest and just sit under a tree. Чтобы отказаться от деятельности чувств, нужно уйти в лес или в горы, сидеть под деревом. But devotional service can be done anywhere, by anyone. Но преданное служение может осуществляться где угодно и кем угодно. If you go away from the world, you may make advancement, but it takes a long time. Если пытаться отречься от мира, можно достичь какого-то продвижения, но это займет очень много времени.
But if you do devotional service, like in the picture, the king is sweeping the road, that you make advancement quickly. Но если мы занимаемся преданным служением, как на картинке, царь подметает дорожки, тропинки, то мы можем достичь продвижения, продвинуться очень быстро. We'll go ahead. Sloka number 10. One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful reaction, as a lotus leaf is untouched by water. Переходим к 10 стиху. Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу. So Krishna is giving a nice example here. He said, just like the lotus flower sits on top of the water's it's not in the water, it's always on top of the water. And if any water falls on the lotus, it just runs off. Итак, Кришна дает здесь очень хороший пример. Цветка лотоса на поверхности воды. Так, цветок всегда находится над водой, он не в воде. И если лишь капля воды попадает на него, то он скатывается. So, just as the lotus is not affected by water, if one is doing his duty without attachment, giving the results to Krishna, he doesn't get any sinful reaction. Так же, как лотос не смачивается водой, тот, кто посвящает результаты своей труда Кришне, того, кто посвящает результаты своей деятельности Кришне, не затрагивает греховной реакции. Remember in the beginning, Arjuna, one of the reasons why he didn't want to fight, he was worried about sinful reactions for taking part in the battle and injuring and killing people. Помните, в самом начале одна из причин, по которой Арджуна не хотел сражаться, это греховные реакции. За убийство родственников. So here in this verse, Lord Krishna is describing that if Arjuna will fight, if he will do it as karma yoga, he will not get any reaction. И в этом стихе Кришна говорит, если Арджуна будет сражаться и делать это в качестве как карма-йоги, он не получит за это греховных реакций. So how to do karma yoga is described in this verse. Так как заниматься карма-йогой, написано в этом стихе. First of all, you have to do your duty. It should be you do your duty without attachment. Прежде всего, нужно исполнять свои обязанности, и исполнять их нужно, не привязываясь к плодам. Arjuna's duty was to fight. He should fight, and he should not worry about success or failure or victory or defeat. И обязанность Арджуны — это сражаться, и он должен сражаться, не беспокоясь о победе или поражении. And he should give the results to Krishna, to the Supreme Lord. И результаты своей деятельности он должен отдать Кришне, Господу. And then he won't get any reaction, even in sinful activities. Even if it is sinful, he won't get any reaction. И тогда он не получит греховных реакций, даже если эта деятельность греховна. Arjuna won't get any reactions because he's fighting not for his benefit, but he's fighting because Krishna told him to do it. Итак, Арджуна не получит греховных реакций, так как он сражается не для себя, а потому что Кришна велел ему это делать. Yeah, he's giving the results to Krishna. Да, он отдает результат Кришне. So there's no reaction. Поэтому никаких реакций.
последствий. And this is karma yoga, nishkam karma yoga. It means yoga, the yoga of action and without attachment. Итак, это карма-йога, нишкама карма-йога, йога в деятельности без привязанности. So this kind of yoga is coming very close to bhakti yoga. И такого вида йога очень близка к бхакти-йоге. We'll go ahead. Text number 12. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the results of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. Итак, переходим к 12 стиху. Душа, непоколебимо преданная мне, обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне все плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготован на рабство. So two different kinds of people are described in this verse. Итак, в этом стихе описываются две категории людей. The first half is describing the yogi, the devotee who is detached. And the second half of the verse describes the person who is very attached. Итак, в первой части описываются йоги, преданные, которые не привязаны. А во второй части описывают те, кто привязаны к плодам своего труда. So, you can see if we're attached, we're very greedy. We want to enjoy the results, but the result is we become entangled. Итак, мы видим, если мы привязываемся к плодам своего труда, мы становимся жадными. И если мы жадными до результатов своей деятельности, то мы привязываемся к этому материальному миру, вовлекаемся. We become entangled in the material energy because we're trying to enjoy the material nature. Итак, мы запутываемся в материальной энергии, потому что мы хотим наслаждаться. We are thinking the results of the work are for our pleasure. That's the problem. It creates problems. Мы думаем, что результаты нашей деятельности предназначены для нашего удовольствия. В этом-то и заключается проблема. So Lord Krishna is really glorifying the process of karma yoga, which is based on doing your duty with detachment. И Господь Кришна прославляет метод карма-йоги, который основывается на том, чтобы исполнять свои обязанности, не привязываясь к ним, в отречении. He wants Arjuna to do his duty without being attached to the results. Кришна хочет, чтобы Арджуна исполнял свои обязанности, не привязываясь к результатам. So, one more verse here, text number 22, well-known verse. Yehi samsparsha jaboga dukkha yonaya evate adi antavanta kunteya nateshu ramate buddha. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Следующий стих, 5.22, очень известный стих. Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий.
У всех материальных удовольствий, сын Кунти, есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими. So somebody may ask, why you don't want to enjoy the result of your work? You're working, you get the result, you should enjoy it. Why you want to give it away to somebody? Кто-то может спросить, ну так почему же не понаслаждаться плодами своего труда? Вы же работали. Почему мы должны отказываться от них? We have to understand the nature of the material body and the senses. Мы должны понять природу материального тела и чувств. The pleasures of the senses are very temporary. Удовольствие — это временное. Удовольствие, которое испытывает наши чувства, они временные. If you look at the illustrations here, you can see some of the problems which we get from our senses. Если посмотреть на картинки, то вы увидите те проблемы и трудности, с которыми мы сталкиваемся из-за наших чувств. Just like here, the picture on the bottom right, a fish is being caught on a hook. Например, в нижнем правом углу картинку мы видим, как рыба попалась на крючок. How did the fish get caught? Because of the bait. The man fishing will put a worm on the hook, and the fish thinks, "Oh, there's food for me," and he tries to eat, and he gets caught on the hook. Это как же это произошло? Потому что рыбак, он насадил червяка на крючок. И рыба, увидев этот крючок, увидев этого червяка, подумала: о, здесь есть еда. Проглотила его, таким образом попалась. So that because of its uncontrolled tongue, he got caught on the hook. И так она попалась на крючок из-за своего неконтролируемого языка. And then in the upper right picture, you see the deer in the forest. He's become stunned because he's listening. He's hearing the sound. Someone's playing the flute and they're making a very sweet sound. And his ears have become captivated by the sound. Итак, в верхнем правом углу мы видим оленя, который застыл. Он прислушивается к красивым звукам флейты. So because the deer is so attracted to the sound, it becomes stunned and still, and it makes it easy for the hunter to come and shoot the deer, kill the deer. И так как олень привлекается красивым звуком, он замирает и слушает, и таким образом становится легкой добычей для охотника. Usually the deers are very careful not to stay around, not to stay still, but they became stunned, they became hypnotized by the sound of the flute. Обычно олени очень осторожны, они стараются не задерживаться, не замирать. Но здесь он просто словно загипнотизирован красивыми звуками флейты. And in this way, because of his ears, he was caught by the hunter. И таким образом из-за своих ушей он становится добычей для охотника. Now look at the picture over here on the top left. You can see all these insects, they're all flying into the bright light. They think it's a bright light. Actually, it's fire. And they're going into the fire. They're all going to be burned. Теперь обратите внимание на картинку в верхнем левом углу. Все эти насекомые, они летят на свет. На самом деле, они думают, что это огонь. Таким образом, они все летят на свою смерть. Because their eyes are attracted to the bright light,
They want to go into the light, but they get burned and they lose their life. Глаза привлекаются ярким светом, что заставляет их лететь на этот огонь, и они сгорают и погибают в этом огне. And here you can see on this picture here, you see the animals in the hole there. He got caught in the hole. They had a male, they put the male there, and then, they put the female there, and the male could smell the female. And the male came running to get company with the female. And the result was the male fell into the hole. И на этой картинке мы видим животное, которое попало в западню, в эту яму. Чтобы поймать это животное, используют самку, и он, привлекаясь самкой, преследует ее, не замечая западни, попадает в эту яму. When they want to catch elephants, they do like that. They bring the female elephant, and then the male elephant can smell the body of the female elephant. He's very eager to come and find the female elephant. He comes running, but they've built a big hole beside the female elephant, and the male elephant will fall in the hole. Так, чтобы поймать слона, используют этот прием. Перед самкой слона вырывают большую глубокую яму, и когда слон чувствует запах слонихи, он хочет найти ее, бежит, не замечает ямы, и так попадает в эту ловушку. And then you can see this other side here, the middle picture here, the lotus flower, and there's the insect coming. He's attracted by the touch. He wants to get the touch of the flower. И на этой картинке мы видим красивый цветок лотоса и насекомое, которое летит к этому цветку, привлеченное этим цветком. So these different creatures, they each had one sense active, and that one sense gave them got them in trouble. И все эти существа, у них развит какое-то определенное чувство, и из-за этого чувства они попадают в беду. Right? The fish, by his tongue, he got caught. Рыба ловит из языка. And the deer was shot by the hunter because of his ears. He became controlled by the sound. His ears were attracted to the sound. Олени, привлеченными звуком, застрелил охотник. То есть он пострадал из-за своих ушей. А эти насекомые привлечены ярким светом. And the elephant fell in the hole because he was attracted by the smell of the female elephant. И слон попадает в яму, привлеченный запахом слонихи. And so these creatures, they just have one sense active, but we have all 5 senses active. Итак, у этих существ одно чувство активное, но у нас же активны все 5 чувств. We don't just have only the tongue, we have also ears, we have eyes, we have nose, the smell, and we also feel the touch sensation. So we have all 5 senses very active. Итак, у нас есть и уши, и язык, мы ощущаем запахи. У нас есть глаза, и также мы чувствуем прикосновение. Но мы должны понять, что удовольствие, которое мы получаем с помощью этих чувств, они конечны, не вечны.
Это наслаждение не продлится долго. And what happens is these senses bring us misery, they cause us misery. И что в итоге происходит? Эти чувства приносят нам страдания. Они являются причиной страданий. So the wise man will not take pleasure in these senses. Итак, мудрец, он никогда не будет черпать удовольствие из этих чувств. They understand material pleasure, material sense gratification will always end in distress. Итак, материальное удовлетворение чувств всегда заканчивается бедой. We are looking to enjoy, but we're trying to find the enjoyment in the body. There's no pleasure there in the body. Мы пытаемся найти наслаждение, удовлетворение в теле, но в теле нет наслаждения. So Lord Krishna says here, the wise man does not delight in the pleasure of the senses. Поэтому Кришна говорит здесь, мудрец никогда не тешится ими. Because we know that pleasure is very temporary. It's not going to last for long. Так как мы знаем, что все эти удовольствия, они временные, долго не длятся. So we have to purify ourselves from this desire for gross sense gratification. Так мы должны очистить себя от этого желания к удовлетворению чувств. Чтобы освободиться от желания удовлетворения собственных чувств, необходимы две вещи. One is you should have the higher taste. You should get some pleasure. You should be experiencing pleasure in the practice of Bhakti Yoga. Одна из них — это приобретение высшего вкуса от занятия бхакти-йогой. And the other thing is, we should be convinced intellectually, we should know that there's no real pleasure in the material world. И вторая вещь — то, что мы должны быть твердо убеждены, что в этом материальном мире нет никаких удовольствий, никакого наслаждения. В этом материальном мире нельзя найти наслаждение. And Krishna says there's many places in the Bhagavad-gita. И Кришна говорит это в разных местах в Бхагавад-гите. All right, we just go on to the last slide here. This is a pastime from Krishna's Lila 5,000 years ago. Итак, мы переходим к последнему слайду, на котором изображена Кришна Лилы 5000 лет назад. Right? There's a pastime about Lord Krishna and Balaram. You can see here Krishna and Balaram, and they were with the cowherd boys. And one day they were in the forest, and somehow they were hungry. They hadn't taken any breakfast. И на верхней картинке мы видим Кришну и Балараму. Позади них мы видим пастушков. И однажды они пошли в лес, но так случилось, что у них не было ничего с собой поесть. Они не взяли с собой завтрак. So then they saw, you can see the picture on the bottom left, there were these brahmanas, they were going to do a yagya. And for the yagya, they had prepared a lot of nice food stuff to be offered. И в нижнем левом углу мы видим здесь очень много браманов, которые готовились совершить ягью, жертвоприношение. Для того, чтобы совершить это жертвоприношение, они приготовили очень много различной еды. So the cowherd boys who were with Krishna and Balaram,
they said to Krishna, we'll go and ask them to give some food, because we didn't have any breakfast, we're all hungry. И пастушки, которые были с Кришной, сказали: мы пойдем и попросим у них еды, так как у нас нет завтрака, она голодная. So Krishna, he said, because Krishna knows, he understood these brahmanas are actually not devotees, and they're not very, very nice brahmanas. They're probably not going to give. И Кришна, он знал, что эти браманы не преданные, не очень хорошие браманы, и он понимал, что, скорее всего, они не захотят ничего дать. So Krishna said, when you go, you ask them in the name of Balaram, because he said, if you say my name, they're definitely not going to give, because I'm only from a family of the cowherd people. But Balaram, he's from the family of the Kshatriyas, so he has a higher social position than me. И когда вы пойдете, просить у них, попросите от имени Баларама, так как Баларама, он родился в семье кшатриев, он имеет более высокую позицию, чем я, более высокое положение. So the cowherd boys went, but when they went there, the brahmanas just ignored them. They just pretended they didn't hear them at all. И так пастушки пошли, но когда они пришли, браманы сделали вид, что они их вообще не замечают. Они проигнорировали их. So then they came back and they told Krishna what happened, and Krishna said, no, it's okay. He said, that's a way of begging. He said, when you go begging, sometimes you may get, sometimes you don't. Don't get worried about it. Тогда они вернулись, рассказали все Кришне, и Кришна сказал, что да, не переживайте, в этом и есть смысл просения милости. Иногда вам дают, иногда не дают. Тогда он сказал: сходите к женам браманов, они не такие, как браманы, они отличаются от них. Вы скажите, что здесь есть Кришна и Баларама. Посмотрим, что они ответят. So Krishna, the cowherd boys went there, and as soon as the ladies, the wives of the brahmanas, these wives of the brahmanas, they're called the Yagna Patnis. The Yagna Patnis, when they heard that Krishna and Balaram were there, they were so pleased, and when they heard they were hungry, they picked up all of the food which they'd prepared for the yagya, and they came running to Krishna and Balaram to give everything to Krishna and Balaram. Так пастушки отправились к этим женщинам браманов, женам браманов, и они зовутся Ягны Патни. Эти Ягны Патни, как только они услышали, что Кришна и Баларама голодные, они тут же собрали, так воодушевились, тут же собрали всю еду, которую приготовили для яги, просто понеслись, побежали туда, к Кришне. So it's a nice pastime, because you can see the brahmanas, they were doing the big yagya and they were chanting all the mantras, and we said, remember that yagya represents Lord Vishnu or Lord Krishna, who is not different from Lord Vishnu. Это на самом деле очень хорошая лила, она показывает то, что браманы, которые собрали приношения для Вишну, и мы знаем, что Вишну, он не отличен от Кришны. И все яги проводятся для удовлетворения Вишну. So the purpose of all yagyas is to satisfy the Supreme Lord, Vishnu or Krishna. And Krishna was personally there, but still the brahmanas, they didn't recognize him, and they just went on to do their ritual, chant their mantras and light the fire. But the Lord was there, and they didn't give him any attention. Итак, цель всех яги — жертвоприношений — удовлетворить Господа Вишну или Кришны. И мы видим, что Кришна лично присутствовал там, но эти браманы не предпочли продолжать свои ритуалы, воспевать и разжигать костры,
не обращая внимания на Кришну, они даже не обратили на него внимания. So even you may be a brahmana, you may have a good birth, but if you're not devoted to the Supreme Lord, if you don't have the proper knowledge and understanding to recognize the Lord and to be the mood to give service to the Lord, then your yagya is useless. Итак, мы можем иметь хорошее рождение в браманической семье, но если мы не преданы Кришне, делаем это не ради Него, тогда наши яги, жертвоприношения бесполезны. But these wives of the brahmanas, they were real devotees, and they came running, they were so eager, and they didn't even want to go home, they just wanted to stay with Krishna and Balaram. Но эти жены, они были настоящими преданными, они понеслись к Кришне и Балараму, они не хотели идти домой. But Lord Krishna told them, no, you should go home. It's all right. Your husbands will accept you. You should go back to your husband. Но Кришна сказал, нет, вам нужно идти домой, все нормально, ваши мужья примут вас. All right, so that's a nice pastime to understand the glories of the nice cowherd ladies. Here's another verse from the Padma Purana, glorifying the chanting of the holy name. Так, это хорошая лила, времяпровождение Господа. И вот здесь еще один стих из Падма Пураны. Hari eva samaradya sarva devi sureshvara harinam maham mantraya nashyat papa pishachakam. All the grievous sins of one who worships Lord Sri Hari, the Lord of all lords, and chants the holy name, the Mahamantra, are removed. И этот стих прославляет Хари Кришна Махамантру. Тот, кто поклоняется Господу Шри Хари, Богу богов, и воспевает Его святое имя, Махамантру, тот избавляется от всех страшных грехов. Падма Пурана, Сварга-канда, 50.6. Итак, воспевание святого имени рекомендуется для всех. Okay, questions and answers? Итак, время вопросов и ответов. Any questions Есть ли today? вопросы? Да, Гуру Махарадж, есть вопрос от Матаджи Турки. Yes? You want Durga? Is she going to speak? Yes, she told me she have a question. Is she there? You may have. Haribol. 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 จะถามว่ามีเพื่อนฝากถามว่าถ้าเราทำบุญให้คนที่เรารักไม่ว่าจะพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่คนนั้นจะได้บุญไหม Who's speaking? อันนี้เขาฝากถามมา Okay. Who's speaking? Durga. Oh, that was Durga? Really? Yes. Yes. Итак, вопрос. Одни из друзей ее спрашивают, если мы делаем какую-то благочестивую деятельность, и мы посвящаем это
нашим родственникам, они получат плоды. Well, they get the benefit. Получат они If we do it, плоды well, деятельности такой. if you have that intention that you'd like to give the benefit, they can get it. It can be done like that. Yes. Если вы хотите, чтобы они получили благо какое-то, да, вы можете так делать. We have the example of Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj was offered the benediction by Lord Nrsimhadev. Мы видим, как Прахлад Махараджа было благословение от Нарасимхадева. So Prahlad was worried about his father because he knew his father had been a big demon, had been fighting with Lord Nrsimhadev and even trying to kill Lord Nrsimhadev. Of course, Lord Nrsimhadev killed him. Прахлада очень переживал за своего отца, который был великим демоном, даже сражался с Господом Нарасимхадевом, пытаясь его убить. So Prahlad was worried that maybe his father would go to hell for all the things he'd been doing. Прахлад переживал, что его отец пойдет в ад за то, что он сделал. But Lord Nrsimhadev said, no, your father's not going to go to hell because you're such a great devotee. Not only your father, but your family for many generations are all going to be liberated. Нарасимхадев сказал, что нет, твой отец не отправится в ад, так как ты такой великий преданный, то не только твой отец, но и многие-многие твои родственники, многие поколения получат освобождение. We also have the Shraddha ceremony. After when our family members depart from the world, when they die, then it's customary, people in material life, they will go and do a Shraddha ceremony. There are different times in the year when they perform that ceremony, and that's for the benefit of departed family members. Есть также церемония Шрадхи, которые совершают для того, чтобы те родственники, которые оставили этот мир, получили благо. But if one is a devotee of the Lord, he doesn't have to do that. Да если человек является преданным Господа, ему не обязательно совершать ее, эту церемонию Шрадхи. We just do devotional service, and by devotional service, all the family members are benefited. Он просто занимается преданным служением, и благодаря преданному служению все его родственники получают благо. All right, any other question? Okay. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Guru Maharaj. Dandavat Pranams. प्रणाम प्रभु, मेरो एउटा प्रश्न थियो नि हिजोदेखि कि अरे जो हिजो महाराजले यज्ञको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि यज्ञको बारेमा भन्नुभएको थियो। हामीहरूले सुनिन्छ यज्ञ के अरे होम यज्ञ गरेकोला हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ र अध्याय 3 को 9 श्लोकमा पनि यज्ञ अर्थात् कर्मणो न्यात्र भन्ने एउटा के अरे यज्ञ कर्म यज्ञ भन्ने नि आउँछ। वास्तवमा यज्ञको परिभाषा चाहिँ के हो भन्ने नि असली यज्ञ भनेको यज्ञको मिनिङ असली परिभाषा के हो त यसो सोधिनुहुन्थ्यो। हजुर Yes. किनभने तीन अध्यायको 9 श्लोकमा यज्ञार्थ कर्मणो नियन्त्र भनेर आउँछ नि। अब यज्ञको अर्थ कर्म गर्नु, कर्म यज्ञ उता के अरे हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ भनिन्छ, होमालीको यज्ञ भनिन्छ। असली यज्ञको परिभाषा के हो भन्ने नि।
So Maharaj, his question is, what is the actual definition of yajna? Because we hear about Sankirtan yajna, then we hear about sacrifices. So from chapter 3, he just wants to understand what exactly is the definition of yajna. Well, if you read chapter 4, yesterday, there are many different yagyas mentioned. There's the sacrifice of material possessions, and there's also sacrifice of knowledge. Итак, вопрос. Объясните, пожалуйста, в чем настоящее определение яги, так как мы знаем, что есть санкиртана яги, есть жертвоприношение, то есть какое определение яги. И ответ Махараджа, если вы помните 4 главу, то там разное определение яги. Можно жертвовать что-то материальное, а можно жертвовать знания. The Vedas say yagya by Vishnu. The purpose of yagya is to satisfy Lord Vishnu. Веды говорят, цель яги — это удовлетворить Господа Вишну. So, Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan. Sankirtan is the actual real yagya for the Kali Yuga. Это Кали-юга Дхарма, это Харинама Санкиртана. Век Кали-юги, истинная яги, это Санкиртана яги. But there are other yagyas. There are other processes of yaga, but they're not going to be as effective as the chanting of the holy name. И есть разные виды яги, разные процессы, но они не такие эффективные, как Санкиртана яги. Just like you can sacrifice your material possessions, you may give charity, you may give away some material wealth, you may give away property, you may donate to temple or something like that. You may give to a sadhu. Вы можете какие-то свои материальные блага жертвовать, деньги или свою собственность жертвовать в храм или садху. That is a yagya. Это яги. And for the brahmacharis, it's a yagya to sit in here and study the scriptures. That is their yagya. Для брахмачари яги — это сидеть и изучать Писание. Вот в чем их яги. And for grihastas, the yagya is to control the senses. Для грихастх яги является контроль чувств. So there are many different kinds of yagya. They're all many are mentioned there in the 4th chapter. But then Krishna says, Tadvidi pranipatena pariprashnena, try to learn the truth by approaching a spiritual master. Итак, в 4 главе описываются разные виды яги, но Кришна говорит о свитке пранипатана парипрашнена, старайся узнать истину у духовного учителя. That is the sacrifice of knowledge, and that is greater than sacrificing material possessions. Это является жертвоприношением знаний, оно намного эффективнее и величественнее, чем жертвование материальных каких-то вещей. But the most authorized process of yagya for the Kali Yuga is Sankirtan yagya. Harinam Sankirtan. That is the yagya for the Kali Yuga. Самый авторитетный процесс — это Харинама Санкиртана яги. Санкиртана яги для Кали-юги. It is said in the Srimad Bhagavatam, Yagnaye Sankirtan Prae Yajantihi Sumedasaha. That people who have got a good brain, who are intelligent, they will take part in the congregational chanting of the holy names of the Lord. В Шримад Бхагаватам есть стих, в котором говорится, что разумные люди, они принимают участие в совместном воспевании святых имен Господа. Of course, Sankirtan should be performed for the pleasure of the Supreme Lord. It's not that we have to pay people to do it, not that people have to get money to do it. It has to be done with love and devotion. Конечно, Санкиртан яги должна проводиться для удовлетворения Господа. Мы не должны платить людям за это, люди не должны за это получать деньги. Ее следует осуществлять с любовью и преданностью, эту деятельность.
Sankirtan is not a business, it's not a profession that you do it to make money. We do it simply for the pleasure of the Lord. Санкиртана — это не бизнес, в котором мы получаем деньги. Это все делается для удовлетворения Господа. Prabhupada never paid people to do service when he went to America. Когда Прабхупада приехал в Америку, он никогда не платил людям за служение. All right, any other question? Yes, Maharaj, I think we have 4 more questions. Okay. So there's a question in the chat by Sumaduri Mataji. So she's asking, what is the difference in the chapter 3 and chapter 5? Because both talk about karma yoga. And in 3.8, Krishna has told Arjuna to perform his duty rather than not working. So how can we understand the difference? In 3? 3.8, Maharaj. 3.8, Krishna has told what? So Krishna has asked Arjuna to perform the prescribed duty, for doing so is better than not working. So like chapter 5 and chapter 3, how can we understand the difference? Yeah, the difference is chapter 5 goes into more detail. Explains in more detail. The chapter 3, Krishna was just, Arjuna was, he asked his question and Krishna explained it. He explained first of all about karma yoga for a little while, and then he went into explain more about for people who can't do karma yoga. He explained about karma kanda. That's the 3rd chapter. You've got karma kanda, and then Krishna was also explaining about lust. He was explaining about how self-realized souls, they don't have any duty to perform. And he gave the examples of Janaka Maharaj, and he gave himself as an example, that he has no duty to perform. But he said it's important to show a right example, and therefore they work. They both Janaka and Krishna show an example because they're concerned about others. Итак, есть вопрос из чата. Самадхури Матаджи спрашивает, в чем разница между 3 и 5 главой, так как там говорится о карма-йоге. Кришна также сказал Арджуне исполнять свои обязанности, что превыше, чем какая-то деятельность, которая указана в стихе 3.8. И в чем разница? И Гуру Махарадж поясняет, что в 5 главе, и там говорится о карма-йоге, в 5 главе Кришна дает подробности, описывает подробности, как этим заниматься. В 5 главе более подробно описывается этот процесс. И в 3 главе Арджуна спрашивает Кришну, и Кришна отвечает ему, кто может заниматься также кармой-кандой, те, кто может заниматься кармой-кандой, и что осознавшиеся души уже не обязаны представлять какие-то, отдавать долги и совершать свои обязанности. Приводит пример Джанака Махараджа, который все-таки исполнял свой долг, чтобы показать пример другим. And Krishna explains the importance of setting the example, because one of the reasons why Arjuna didn't want to fight, he was worried that there'd be unwanted children, Varna Shankara. And so Krishna says to Arjuna in the 3rd chapter that if you don't fight, that will be the cause of Varna Shankara, because you'll set a bad example for everyone. And nobody will want to work, and everybody will say, oh, I just want to be like Arjuna. Arjuna didn't want to do his duty. I don't want to do my duty either. And everyone will become irreligious. And that's when you get Varna Shankara. И в 3 главе Кришна опровергает довод Арджуна о том, что если он будет сражаться, то это приведет к появлению нежелательного потомства, нежелательного населения. И Кришна объясняет ему, что если он не будет сражаться, не выполнять свой долг, то это скорее он покажет плохой пример окружающим, и это быстрее приведет к разрушению династии, к разрушению традиций, что также приведет к появлению ванрацанкары, нежелательного потомства.
And then Arjuna asks his question in the 3rd chapter about why we do sinful things unwillingly. And Krishna answers, because of lust. Также Арджуна спрашивает у Кришны, почему мы совершаем грехи даже неосознанно, не желая того. И Кришна говорит, из-за вожделения. So the 3rd chapter was yoga in action, karma yoga, but the 5th chapter is actually about karma sannyas. It's about, Krishna's comparing the danger of somebody stopping work and how it's a very dangerous thing to do, to stop work. И в 3 главе описывается карма-йога в действии. А в 5 главе больше описывается карма-саньяс. И Кришна говорит о том, как опасно прекратить, отказаться от всякой деятельности. Especially when people stop work in the name of being spiritual. They think, I'm renounced, I'm a sannyasi, and they stop work and they don't do anything, but at the same time they're not pure. Особенно это опасно, когда люди прекращают всякую деятельность, прикрываясь духовностью, и говорят, я саньяси, я отреченный. And they engage in sinful activities and it creates a disturbance in the society. Когда они вовлекаются в греховную деятельность, и это приносит беспокойство обществу. So in the 5th chapter, Lord Krishna begins the 5th chapter like that, explaining about the dangers of premature renunciation. И в 5 главе в самом начале Кришна объясняет опасность от преждевременного отречения, незрелого отречения. And he explains also that it's easier to work in devotion than to stop work, and work in the sense of being renounced and being in knowledge. И он также объясняет, что легче всего это действовать в преданном служении, чем отрекаться от всякой деятельности. And then Krishna goes on in the 5th chapter to talk about the super soul and how one should meditate on the super soul and serve the super soul. Также в 5 главе Кришна продолжает рассказ о сверхдуше, как медитировать на сверхдушу и служить ей. And then at the end of the 5th chapter, you see he introduces the 6th chapter. There's a couple of verses at the end of the 5th chapter which speak about Astanga Yoga, which we're going to talk about tomorrow. И в конце 5 главы Кришна затрагивает эту тему, которая будет обсуждаться в 6 главе. Он говорит об аштанга-йоге. Как раз завтра мы будем обсуждать. And so there's quite a big difference between the 3rd chapter and the 5th chapter if you look at the contents of the verses. Мы можем увидеть большую разницу между 3 и 5 частью. The 5th chapter is more concerned because the 4th chapter was transcendental knowledge. So the 5th chapter goes on building on that now you have transcendental knowledge, so now you're more able to apply that knowledge in your work. Так как 4 глава называлась «Трансцендентное знание», 5 глава продолжается, основываясь на этом знании. Теперь Кришна рассказывает, как это знание применять. The 3rd chapter was more about just action without much knowledge. 3 глава была больше о деятельности не в знании, не обладая большим знанием. But now in the 5th chapter, because chapter 4 was there, you got all the transcendental knowledge, so building on that, now you can act better, you know how to act, you know how to use what is the proper consciousness. И получив знание из 4 главы, основываясь на этом знании, теперь мы можем действовать в соответствии с этим знанием, как его правильно использовать. Okay?
What are the other questions? Хорошо, какие еще есть вопросы? Vishaya. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj Dadavapana, please accept my humble obeisances. พี่ขอถามคำถามต่อเนื่องกับของดูดาการนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณพ่อพี่เนี่ยเสียไปตั้งแต่เด็กแล้วว่าก่อนที่พี่จะเข้ามาเป็นสาวกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพี่ไม่ได้คือว่าเมื่อก่อนทำบุญให้พ่อทางพุทธมาตลอดนะคะก่อนมาเป็นสาวกทีนี้พอเป็นสาวกแล้วเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าอันนี้อยากจะถามมหาราชหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเราทำบุญให้กับคุณพ่อหรือว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยการที่เราอุทิศเงินเนี่ยโดเนทเป็นค่าปัสดัมหรือว่าการสวดมนต์หรือการทำ devotional service ต่างๆเราสามารถอุทิศให้กับผู้ล่วงลับตรงนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะ Hare Krishna Итак, вопрос. Отец оставил тело в продолжение вопроса Дурга Матаджи. И он мне был преданным. И после этого она совершала какие-то буддийские церемонии, чтобы он получил благо. После того, как стала преданным, также совершала преданное служение, чтобы отец получил благо. Например, жертвовала какие-то деньги в храм на просад, круги за него читала. Получит ли он благо от этого? Yes, yes, he will. Да, определенно получит. If you're doing it as an offering for your father, then he will get the benefit. ถ้าเราทำแล้วก็อุทิศให้แก่ท่านเนี่ยท่านจะได้รับอย่างแน่นอน Yes, more questions? Veda Priya Mataji had a question. Bhakti Veda Priya. Hare Krishna, Maharaj. Hare This is Krishna. Julin or Yasodamati Mataji has given me Veda Priya as my spiritual name. Hare Krishna, Maharaj, I want to ask you, in Srimad Bhagavatam, it has been said that Krishna's two Bhagavan Swayam. So as I was looking through these verses, I look into the picture and then when you said that Balaram was from the Kshatriya background, and Krishna is a cowherd boy. And why does Krishna hide himself as a cowherd boy in Vrindavan? Why is it that in the performance of Yajna, among the many people, they offer the offering to Lord Vishnu? Why does Krishna, as a supreme personality of Godhead, hide himself in a small little identity where people are not able to acknowledge his position as supreme, considering that he came as a cowherd boy? Yes, this is Krishna's pastime. As a young boy, that he enjoyed this pastime in Vrindavan to take the part of the cowherd boy. Later on, when he grew up, he went to Dwarka and he became a king. He became a great king with a big empire. But as a young boy, he's enjoying this lila of Vrindavan as being a cowherd boy, that it's very sweet for him, that he can have very intimate, loving dealings with all of his devotees. And actually in the spiritual world, in the kingdom of God, the spiritual world, Lord Krishna also enjoys that life. He enjoys it in the village as a cowherd boy. It's the greatest pleasure for him.
But to be in the palace and to be the king and to be worshipped and to be given a lot of awe and reverence and respect, it becomes a little boring after some time. So he enjoys the intimate dealings where there's not so much awe and reverence, where there's less respect shown, but where there's more intimacy and loving dealings. So that's why Krishna enjoys the cowherd, being in the position of a cowherd boy. He enjoys the sweetness which is there in that atmosphere, in those relationships as a cowherd boy. It's more pleasing, it gives him the greatest satisfaction. You see, where there is more opulence, there's less sweetness. So Krishna enjoys the sweetness. You know, even sometimes great rulers, I remember it was over in the UK, the Queen of England, her sister Princess Margaret and her husband, you know, they were very famous because they were royal family. But sometimes they would like to disguise themselves and just go out and go into the town and just go around and just be ordinary people. They found that was more pleasing and more pleasure than being official, than being in the palace with all the dignitaries and all the royalty. Can you understand? I can understand. I can understand because we are devotees and we can appreciate his position. I just don't understand why people belittle his position as a cowherd boy. People would say, why do you worship Krishna? He's just a small being compared to Lord Vishnu, Lord Shiva and Lord Brahma. Yes, but they don't understand the real magnitude of Lord Krishna's position. They don't understand these cows are not ordinary cows. That all of these cows are very special Kamadhenu cows. They can fulfill all the desires. They're not ordinary cows. And Lord Krishna is worshipped by Lord Shiva and Lord Brahma. These demigods, they offer their respect to Lord Krishna. Thank you, Maharaj. That's very helpful. Okay. Yes? Is there another question or will we finish? There was a last question, Maharaj, by Sri Devi Mataji. Okay. Sri Devi Gaurangi Mataji. So she asked a question that do we as devotees, we need to do some pinda offerings for the departed souls, for our parents, for example. So she was asked to do so, and so how long do you have to do such offerings? Well, you don't have to do it. Usually as devotees, we don't usually do these things. But because you're a householder, you're a grihastha, not everybody in your family is a devotee, so probably you do have to do it. And I don't know how many times you need to do it, but that's up to you. It depends on you and depends on the family. There's a particular time every year when people will do these things. We know Lord Chaitanya, he went to Gaya, and the reason, when he was a young man, his father had died and he went to Gaya. He wanted to do Pinda there in Gaya. But that was only an excuse. His actual real reason for going to Gaya was to get initiation from Ishvara Puri. But he did use that as an excuse to go to Gaya. So, you want to do Pinda, you can do it. Generally, we like to offer the Vaishnava prayers, where we don't offer anything
we won't offer any forbidden things, no alcohol, no non-vegetarian foodstuffs, no onion and garlic and so on. When you make the food offerings, should be pure, should be sattvic, should be the standard of the Vaishnava culture. And ideally, get a Vaishnava devotee to do it, not just some karmakandi Brahman. Understand? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Leela Guru Maharaj. Thank you so much for the answer. Hare Krishna. Okay, so we can stop here tonight. And tomorrow night we're going to go on chapter 6, Dhyana Yoga, Yoga of Meditation. Okay, Srila Prabhupada ki. Gaur Bhakta Vrinda ki. Hi. Gaur Premanande. Haribo. Haribo. Есть ли еще вопросы? Да, есть вопросы от Бхактин Ведаприя. Харе Кришна Гуру Махарадж, примите мои поклоны. В Шримад Бхагаватам говорится: Кришна сту Бхагаван своя. И когда я сейчас просматривала стихи, презентацию, и вы также сказали, что Баларама из рода кшатриев, а Кришна, он пастух. Почему Кришна скрывается как пастушок во Вриндаване? Даже когда проводят яги, многие люди делают это как подношение Вишну. Почему Кришна, Верховная Личность Бога, скрывает себя в маленькой деревне, где люди даже не могут признать его верховное положение, так как он пришел как пастушок? Ответ Гуру Махараджа. Это игры Кришны, как молодого мальчика. Он наслаждается своим времяпрепровождением во Вриндаване. Потом, когда он вырос, он отправился в Двараку и стал царем, великим царем большой империи. Как пастух он наслаждается лилой во Вриндаване, так как эти отношения очень сладкие для него, так как у него очень близкие, любовные отношения со своими преданными. И на самом деле в духовном мире, в Царстве Господа, Кришна также наслаждается этой жизнью пастушка. Это самое большое наслаждение для него. Но жизнь во дворце, быть царем, которому поклоняются, кланяются и выражают почтение, это через некоторое время становится очень скучным. И так он просто наслаждается интимными отношениями, где нет так много почтения, где проявляют меньше уважения, но больше близости и любовных отношений. Поэтому Кришна наслаждается положением пастушка, наслаждается атмосферой сладости отношений в качестве пастушка. Это приятнее для него, дает больше удовлетворения. Чем больше роскоши, тем меньше сладости. Итак, Кришна наслаждается этой сладостью. Вы знаете, иногда даже великие правители, помнится, Великобритания, сестра королевы, принцесса Маргарет и ее муж были очень знамениты, так как они принадлежали царской семье, королевской семье. Они иногда переодевались и выходили в город, как обычные люди, так как им этому больше нравилось, чем быть во дворце со всеми этими высокопоставленными чиновниками и членами королевской семьи. Вы понимаете? Ответ Матаджи: да, я могу это понять, так как мы преданные. Мы ценим положение Кришны как пастушка, но я не понимаю, почему люди принижают положение Кришны как пастушка. Люди говорят: почему вы поклоняетесь Кришне? Он всего лишь маленькое существо в сравнении с Вишну, Шивой и Брахмой. Ответ Гуру Махараджа: да, но они не понимают величия, на самом деле, величия Господа Кришны. Не понимают, что эти коровы непростые, они могут выполнить
все желания, любые желания. А Господь Шива и Господь Брахма, они поклоняются Господу Кришне. Есть ли еще вопросы, или мы можем на этом закончить? Да, есть вопрос от Матаджи. Должны ли мы просить преданных подносить пинду умершим родственникам? И как долго делать эти подношения? Ответ Гуру Махараджа. Это не обязательно делать, так как мы преданные, мы обычно этого не делаем. Но так как вы домохозяин, грехастха, и не все в вашей семье преданные, поэтому, скорее всего, вам придется это делать. Я не знаю, сколько раз нужно это делать. Это зависит от вас, от вашей семьи. Есть определенное время в году, когда люди проводят эти церемонии. Вы знаете, мы знаем, что Господь Чайтанья, он отправился в Гаю, он был молодым юношей, его отец умер, и он хотел совершить там пинду. Но это был предлог, причина, на самом деле, причина, по которой он хотел отправиться в Гаю, это было получение инициации от Ишварапури. И он использовал это как предлог, чтобы поехать в Гаю. Если хотите предложить пинду, можете предложить. Мы обычно предлагаем вайшнавские молитвы, никаких запрещенных вещей, ни алкоголя. Пища должна быть вегетарианская, без лука и чеснока, такая чистая, сатвичная, соответствующая стандартам культуры вайшнавов. В идеале попросите сделать это преданного вайшнава, а не какого-нибудь брамана, занимающегося кармакандой. Вы поняли? Ответ. Да, спасибо, Гуру Махарадж. Итак, на этом мы закончим. И завтра начнем изучать главу 6, Дхьяна-йога, йога-медитация.